Me llamo Valentina Soria. Tengo 35 años. Soy mayor del Ejército y oficial de asuntos legales. Regresé a casa hacía apenas 3 semanas. Después de pasar 7 meses destinada en Alemania. Lo primero que hice al entrar fue abrir el armario del pasillo. Allí seguía la pequeña caja de cedro, exactamente donde la habíamos dejado. En la tapa descansaba una placa de bronce con la letra firme de mi padre. Par Maya. Abrirla cuando llegue el momento. Maya es mi hija. Mateo y yo la adoptamos cuando tenía apenas 8 meses. Hoy tiene 8 años. Durante todo ese tiempo mi madre nunca dejó de llamarla en privado, la niña adoptada, o la que no es de la familia. Los demás siempre escuchaban. Y siempre guardaban silencio. Lo que ninguno sabía era que mi padre fallecido hacía 2 años y medio, había preparado algo antes de morir. Algo que solo yo conocía. Me lo contó una tarde de verano, sentado conmigo en el viejo muelle de la cabana del lago. Me explicó exactamente cuándo debía usar aquella caja. Y esa noche de Navidad. Ese momento por fin había llegado. 43 minutos después de sentarnos a cenar, mi hija deslazaría la caja de cedro sobre la mesa. El avión aterrizó un domingo con la pista cubierta de nieve. Mateo me esperaba junto a Maya. En cuanto me vio, el corrió hacia mi y ese abrazo a mi cintura antes de que pudiera dejar la maleta. Pesas más que antes le di riendo. Tú estás más alta, contestó con una sonrisa. Durante el viaje de regreso, Maya sacó del bolsillo una vieja chapa milita platita, abalada por los años. Había pertenecido a mi padre Walter. Desde su funeral nunca se separaba de ella. La llevé conmigo para que el abuelo viajara también, susurró. Lo acaricí el cabello. Lo sé cariño. Y esa misma noche cuando Maya ya dormía, abrí de nuevo el armario y pasé la mano por la correa de cuero de la caja. Solo faltaban 3 semanas para Navidad. El martes llegó el mensaje de mi madre. Asunto, cena de Navidad. Asterisk, trae Maya si quieres. Sofía y Javier tendrán regalos especiales. Ese, si quieres, pasaba más que cualquier otra frase. Mateo dejó sobre la mesa una gruesa carpeta negra. Dentro había 8 años de recuerdos. Fotografías. Correos impresos. Mensajes. Capturas de pantalla. El cumpleaños en que olvidaron regalar algo a Maya. El correo donde Carmen la llamaba, tu pequeño proyecto. El mensaje de la tía Lucia preguntando si realmente era necesario llevar a la adoptada en Pascua. Las tarjetas navideñas con el nombre de todos. Excepto el suyo. También estaban los documentos de la cabana, la carta de mi padre y el número de su abogado. Solo necesitamos que todos estén presentes, dije. Mateo Asencio. Y lo estaron. Aquella noche Europa Maya. Seguía lavando la chapa de Walter enrollada en la muñeca. Mamá. La abuela lira la carta del abuelo esta Navidad? Sonreí con tristeza. Si ella no quiere leerla, la leo yo delante de todos. ¿Y qué hago yo? Tú entregarás la caja. El abuelo quería que fueras tú. Ella bajó la mirada. Y si tengo miedo. Le levant suavemente la barbilla. Puedes tener miedo y hacerlo igual. Eso es ser valiente. Giro la chapa entre esos dedos. El abuelo también tenía miedo. Muchas veces. Sonrió con esa pequeña sonrisa tímida que tanto me recordaba él. Entonces yo también puedo hacerlo. La mañana de Nochebuena amaneció cubierta de nieve. Me puse el uniforme de gala del Ejército. Guard la vieja chapa de Walter bajo el cuello. Maya apareció con un vestido rojo de terciopelo, medias blancas, zapatos negros de charol y dos trenzas perfectamente hechas. En su muñeca lavaba el viejo reloj de Walter, detenido en una hora equivocada porque, según ella, así le gustaba recordarlo. Mateo ya esperaba junto a la puerta. La caja de cedro descansaba dentro del coche. Nos miramos. No hacía falta decir nada. El plan estaba claro. Tener. Esperar. Y cuando llegara el póster.
Maya entregaría la caja. La casa de mi madre estaba solo 4 calles del centro. Patricia abrió la puerta. Abrazo primero a Carmen. Beso a Sofía. Le dio una palmada en el hombro a Javier. Después me dedicó una sonrisa forzada y pasó la mirada por encima de Maya como si fuera un abrigo colgado en el perchero equivocado. La trajiste. En la cocina había 3 platos con galetas. Uno para Sofía. Uno para Javier. Uno para mí. Ninguno para Maya. Sin decir una palabra, Mateo tomó otro plato del armario, colocó 2 galetas encima y lo dejó frente a nuestra hija. Mientras tanto escucha Patricia hablar en voz baja con la tía Lucía. No hace falta preocuparse tanto por Maya. Bueno, no es familia de verdad. Los dos rieron. Carmen estaba menos de 2 metros. Los oyó perfectamente. Y decidió no decir nada. Maya permanecía junto a la ventana observando caer la nieve. No loro. Solo apretó la mandíbula y mordió la galeta por un bord, exactamente como Walter la había enseñado. Espera. Todavía no era el momento. En el comedor habían preparado una pequeña mesa infantil en un rincón. Sobre ella había un plato de papa y un vaso de zumo. Era para Maya. Mateo levantó la silla plegable sin decir una sola palabra. La llevó hasta nuestra mesa y la colocó entre nosotros. Maya se sienta con nosotros. Como siempre. Durante un segundo Patricia apretó los labios. Después fingió sonreír. Claro. Así habrá más espacio para el póster. La cena continuó como si nada. La tía Lucía contó las mismas historias de siempre. David habló de deportes. Carmen me preguntó por Alemania. Nadia preguntó por Maya. Ella permaneció en silencio con un pie apoyado sobre la caja de cedro escondida bajo su silla. Después llegaron los regalos. Patricia entregó una tableta nueva a Sofía. Una consola de videojuegos a Javier. Los dos gritaron de emoción. Luego caminó hasta Maya con un pequeño sobre entre las manos. Feliz Navidad, Carino. Maya lo abrió. Dentro solo había una tarjeta barata con un muñeco de nieve. Nada más. No hay dinero. No hay regalo. No hay siquiera una nota escrita. Sofía levantó la vista. Mamá. ¿Y el regalo de Maya? Sofía calate. Tenemos nuestras normas. Normas que nadie había escrito. Normas que todos aceptaban en silencio. Patricia volvió al árbol y sacó una caja de terciopelo. Dentro brillaba un antiguo collar de oro con un colgante en forma de corazón. Era de la bisabuela. Lo he guardado 19 años. Para mi nieta verdadera. La palabra cayó sobre la mesa como una piedra. Maya bajó la mirada. Pidió permiso para ir al baño. Mientras estaba fuera, Patricia entregó a Javier un sobre con 500 euros. La tía Lucía levantó su copa. La sangre siempre viene primero. Cuando Maya regresó, no había nada esperándola. Mateo apretó mi rodilla debajo de la mesa. Oh no. Faltaba muy poco. Entonces Sofía volvió a hablar. Mamá. ¿Por qué Maya nunca recibe lo mismo? Carmen respondió sin levantar la vista. Porque está adoptada. La habitación quedó en silencio. Maya observaba la llama de una vela. Ni siquiera respondió. Solo sonrió con esa pequeña sonrisa triste. Sofía dijo al tender. Eso no está bien. Mira mi hija. Ya era hora. Mi mente volvió por un instante al verano de 2023, al viejo muelle del Lego. Mi padre me había entregado entonces una carpeta. Es un fideicomiso privado, me dijo. Tu madre no sabe nada. Hizo una pausa antes de continuar. Sé cómo trata a Maya. Lo six desde el primer día. Y no pienso permitir que algún día la hagan sentir menos que los demás. Dentro estaban los documentos de la cabana del Lego. Una cuenta de ahorro. Los ingresos de todas sus herramientas y colecciones. Todo quedaría a nombre de Maya Rosa Soria el día que cumplirá 8 años. Después me entregó un sobre cerrado. Has que Patricia lo abra delante de toda la familia.
Y finalmente señalo la caja de cedro. La construimos juntos. Mi elijo la tapa con sus propias manos. Cuando llegue el momento. Al saber qué hacer. Volví al presente. Me incline junto a mi hija y tomé su mano. Te vio Maya. Ella levantó la mirada. Asentí muy despacio. Ya sabes qué hacer cuando llegue el póster. Mateo activó discretamente la grabadora de su teléfono y la dejó boca abajo sobre la mesa. En ese instante, Carmen entró con el pastel de manzana. Patricia golpeó suavemente su copa con un cuchillo. La familia lo es todo. Walter siempre decía eso. Sofía y Javier son mi mayor orgullo. En esta familia cuidamos de nuestros propios hijos. Todos levantaron sus copas. Todos. Excepto Mateo. Excepto Maya. Y excepto yo. Entonces Patricia comenzó a repartir el pastel. Servió un plato para todos. Para todos. Menos para Maya. Mateo así levantó sin decir una palabra. Cortó un trozo de pastel para Maya. Añadió una cucharada de nata y lo dejó frente a ella con una sonrisa tranquila. Patricia continuó hablando como si nada hubiera ocurrido. Hablando de la familia. Carmen, llevo tiempo pensando en alquilar la cabana del lago este verano. El año pasado nos dio casi 4,000 euros solo en agosto. Sentí la mano de Mateo apretar suavemente mi rodilla. Patricia hablaba con absoluta naturalidad de la cabana de mi padre, como si todavía le perteneciera. No tenía idea de que llevaba 2 años y medio administrando una propiedad que ya no era suya. Lo hacía delante de la verdadera dueña. Una niña de 8 años. Era el momento. Maya Maya y hice un leve gesto con la cabeza. Ella dejó el tender, así limpió cuidadosamente la boca con la servileta. La dobló una vez y la dejó junto al plato. Después bajó de la silla. Sacó la caja de cedro de debajo de su asiento. La abrazó contra el pecho y caminó lentamente alrededor de la mesa. Pasó detrás de Carmen. De David. De la tía Lucía. El crujido de sus zapatos de Cheryl sobre el suelo fue el único sonido que se escuchó. Se detuvo frente a Patricia. Apoyó la caja sobre la mesa y la empujó suavemente hasta que tocó el borde de su plato. Luego juntó las manos a los costados, exactamente como Walter le había enseñado. Levantó la barbilla. La habitación quedó completamente en silencio. Solo se escuchaba el crepitar del fuego y el suave parpadeo de las velas. Con una voz pequeña pero firme Maya dijo. Abuela, mamá me pidió que te entregara esto. Patricia miró la caja. Luego miró a Maya. Finalmente me miró a mí. Reconoció de inmediato la placa de bronce con la letra de Walter. El color desapareció lentamente de su rostro. Valentina, ¿qué significa esto? La mayor fijamente. Es para ti. Brilla. Aquella noche ya no la ley mamá. En hay una sola vez. La tía Lucía habló en voz baja. Pat, no tienes por qué abrirla. Lucía, calate. Patricia abrió el viejo pestillo. La tapa churrió. El aroma del cedro llenó la habitación. Dentro había una carpeta color manila. En la portada podía leerse. Fideicomiso familiar irrevocable. Ejecutado el 14 de junio de 2023. Debajo descansaba otra carpeta. Beneficiaria. Maya Rosa Soria. También había un sobresalado con un viejo botón de bronce. Y apoyada en la tapa. Una fotografía. Walter sentado en el muelle de la cabana. Maya con apenas 2 años. Descansando sobre sus piernas mientras le acariciaba la barba. Los dos sonríen. Patricia extendió una mano hacia la fotografía. Se detuvo antes de tocarla. Walter. Lo dijo como si fuera una pregunta. Durante un instante six tristeza en sus ojos. Pero desapareció tan rápido como había llegado. Tomó la primera carpeta y comenzó a leer. Al llegar a la escritura de la cabana del lago, dejó escapar un fuerte suspiro. Esto no puede ser real. Si lo es, respondí con calma. Mira la firma. Revisó la firma. El sello del notario. La fecha. Los testigos.
Se levo una mano a la boca. Nunca me dijo nada. No. Porque sabía exactamente cómo trataría a Maya. Siguió leyendo. La escritura confirmaba que la cabana, junto con sus 360 hectáreas, había sido transferida al fideicomiso el 14 de junio de 2023. La única beneficiaria era Maya Rosa Soria. Yo figuraba únicamente como administradora legal hasta que ella cumpliera 25 años. Patricia levantó la vista. ¿Lo sabías todo este tiempo? Sí. Después tomó el sobre color crema. En la cubierta se leía. Abrir únicamente Patricia, delante de toda la familia cuando Maya esté preparada. Rompió el sello. Destabló la carta. Leo apenas unas líneas. Su rostro perdió completamente el color. Cerró los ojos. No puedo leer esto en voz alta. Me acerco lentamente. Papa escribió esa carta precisamente para que la leyeras delante de todos. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas. Sin decir nada le tomé la carta de las manos. Era la primera vez que la veía. Mi padre nunca me permitió leerla antes. Respire hondo y commence. Patricia asterisk. Escribo esta carta en julio de 2023 cuando ya sé que mi corazón está fallando. Durante 40 años he visto como juzgas a las personas por la sangre y por el apellido. Rara vez las juzgas por su bondad, por su amor o por la manera en que ciudadano los demás. He perdonado muchas cosas durante nuestro matrimonio. Pero nunca podré perdonar lo que hice con nuestra nieta Maya. La habitación permanecía completamente inmóvil. Continue leyendo. Desde el día en que Valentina y Mateo la llevaron a casa, decidiste que jamás sería parte de esta familia. Te escucho decir, no es familia de verdad. Nunca olvidé esas palabras. La ignoraste en su primer cumpleaños. Le regalaste a Sofía un bono de oro mientras a Maya solo le diste un libro para colorear. Escuch como lo decías a otros familiares que simplemente la tolerabas. David dejó lentamente su copa sobre la mesa. Seguí leyendo. Esperé 2 años con la esperanza de que cambiaras. No cambiaste. Por eso transferí la cabana del Lego, mis bonos del tesoro y todos los ingresos de mis herramientas a un fideicomiso irrevocable para Maya. No puedes anularlo. No puedes impugnarlo. Pase la joya. Lee la última parte despacio. Ella es mi nieta en todos los sentidos que realmente importan. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Nadie respiraba. Si estás leyendo esta carta es porque has vuelto a falar. Ahora Maya tiene un hogar que jamás podrás quitar. Firma los documentos de auditoría. Devolve todo lo que temeste. Y por primera vez. Mira realmente la niña que te negaste ver. Doble la carta y la dejé junto a la caja de cedro. Durante largos segundos nadie habló. Finalmente la tía Lucia rompió el silencio. Pat, él no hablaba en serios. La Mayer. Cada palabra fue escrita exactamente como quiso decirla. Patricia abrió la última carpeta. Allí estaba la cláusula de auditoría. Todos los ingresos obtenidos por el alquiler de la cabana desde el 14 de junio de 2023 debían devolverse íntegramente, junto con un interés anual del 7%. Durante 80 semanas había cobrado cerca de 96,000 euros. Con intereses. La deuda superaba los 103,000. Leo la cifra 2 veces. Cerró lentamente la carpeta. Se levantó tan deprisa que la silla golpeó la pared. On sostenía la copa de vino. La apretó con tanta fuerza que el cristal comenzó a agrietarse. Una gota de vino resbaló por su muñeca. Después legó el grito. Breve. Vudo. El sonido de alguien que acaba de comprender que todo ha cambiado. La tía Lucia también se puso de pie. No pasa nada, Pat. Buscaremos un abogado. Y sin pensa en audio. Después de todo, ella nunca fue familia de verdad. Aquellas palabras volvieron a caer sobre la mesa. Pero esta vez nadie permaneció indiferente. Sofía se cubrió la boca con ambas manos. David giró lentamente hacia su esposa con el rostro de un hombre que acababa de descubrir que llevaba años sentado en la mesa equivocada. Patricia miró a su hermana.
Su vos fue apenas un susurro. Lucia, calate. La tía Lucia obedicio. No sonre. No hacía falta. Myra Maya. Seguía de pie exactamente donde había entregado la caja. Las manos a los lados. La barbilla en alto. No así había movido durante toda la lectura. No había llorado. No había bajado la mirada. Sentí un orgullo inmenso. Al mismo que mi padre había querido regalarme aquella noche. Ven carino. Maya camino lentamente de regreso. Se sentó entre Mateo y yo. Mateo apoyó una mano sobre su hombro. Ella cubrió la de él con la suya. Me puse de pie. Con calma. Con la misma voz firme que utilizaba cada día en el Ejército. Permíteme explicar lo que significa todo esto. El fideicomiso fue constituido legalmente el 14 de junio de 2023. Es irrevocable. La única beneficiaria es Maya Rosa Soria. Incluye la cabana del lago, sus 360 hectáreas, 80,000 euros en bonos del Estado y todos los ingresos derivados de las herramientas de mi padre. Desde el fallecimiento de Walter, el 22 de octubre de 2023, la propiedad dejó de pertenecer legalmente a Patricia. A partir de esa fecha, cualquier alquiler cobrado fue realizado sin autorización. La auditoría comenzará el 7 de enero. La cantidad reclamada asciende aproximadamente a 103,000 euros. Mayor directamente a Patricia. No soy yo quien exige ese dinero. Fue papa quien dejó escrita su última voluntad. Es el fideicomiso, respondí con calma. Yo solo soy la mensajera. Patricia me miró con los ojos llenos de incredulidad. Lo sabías. Todo este tiempo lo supiste. Me dejaste quitar lo que era suyo a una niña. Negó lentamente con la cabeza. No mama. Lo que hice fue dejarut elegir. Cada mes. Cada Navidad. Cada cumpleaños. Frunció el seno. ¿Qué quieres decir? Respire hondo antes de responder. Durante 2 años y medio tuviste la oportunidad de honrar la memoria de papa. Podías haber tratado a Maya como a la nieta que él siempre vio. Pero una y otra vez elegiste el dinero del alquiler antes que a ella. Patricia apoyó las 2 manos sobre la mesa. Todo su cuerpo comenzó a temblar. Me dejaste hacerlo. A mí tu propia madre. La mayor sin apartar la vista. Te dejé ser mi madre hasta que dejaste de serlo para mi hija. A partir de ese momento solo te permití convertirte en aquello que tú misma elegiste ser. Entonces rompió a llorar. No era un llanto de rabia. Era el sonido de alguien que comprendía demasiado tarde el peso de sus decisiones. Se cubrió el rostro con ambas manos. Maya la observó en silencio. No había rencor en sus ojos. Solo una tristeza serena. Y el comienzo de una comprensión que ningún niño debería necesitar. Me acerca ella, me heredó junto a su silla y apart con cuidado una de sus trenzas. Te vio Maya. Ella sonrió. El abuelo también me veía, ¿verdad? Sentí un nudo en la garganta. Te carino. Siempre te vio. Mateo ya estaba de pie. Lo ayudó a ponerse el abrigo. Recogió la caja de cedro y guardó cuidadosamente la carta de Walter en el bolsillo interior de su chaqueta. Mi jair por última vez hacia la mesa. Patricia, la cabana debra quedar vacía y las slaves entregadas antes del primero de julio. La auditoría comenzará el 7 de enero. Después Maya la tía Lucia. No me lames. No me escribas. No aparezcas en nuestra casa. Finalmente Maya a Carmen. Si algún día Sofía quiere escribir la Maya, será bienvenida. Eso es entre las dos. Pero hasta entonces tú tampoco nos lames. Tomé mi abrigo. Después la pequeña mano de Maya. Los 3 caminamos juntos hacia la puerta. La campanilla de bronce sonó suavemente cuando salimos. La nieve seguía cayendo. El coche arrancó lentamente mientras el frío cubría las calles. Maya viajaba en el asiento trasero con la caja de cedro apoyada sobre las piernas y una mano descansando sobre la tapa. En el retrovisor la casa de Patricia fue haciéndose cada vez más pequeña. Ninguno de nosotros volvió la vista atrás.
Tras varios minutos de silencio me habló. Mamá. La abuela volverá a escribirnos? Sonreí con tristeza. Probablemente no, cariño. Ella asintió. Está bien. El silencio regresó, esta vez tranquilo. El calor comenzó a llenar el interior del coche. Al cabo de unos minutos volvió a hablar. Me gusta mucho la cabana. Sonreí. El próximo verano iremos todos. Sus ojos brillaron. ¿Puedo invitar a Teresa? No pude evitar reír. Era la primera risa sincera que salía de mí en semanas. Claro que sí. Y es mi cabana. La miro por el espejo. Ti cariño. Decía. Ella negó suavemente con la cabeza. No. Es nuestra. Sentí como los ojos así me llenaban de lágrimas. Sí. Es nuestra. Apoyó la mejilla sobre la caja de cedro. Pocos minutos después ya dormía, con una mano descansando todavía sobre la tapa. Mateo buscó mi mano y la sostuvo durante todo el camino. No necesitábamos decir nada. Había terminado. Marzo legó con cambios. Patricia devolvió los 103,000 euros al fideicomiso, tal como ordenaba la auditoría. Semanas después recibí un correo de Carmen. Solo contenía una frase. Asterisk, perdón por no haberlo visto antes. La tía Lucia desapareció para siempre del grupo familiar. David me llamó para pedirme disculpas. Le respondí que las disculpas debía dárselas a Maya. En Pascua, Sofía le envió una tarjeta hecha a mano. En la portada había dos niñas tomadas de la mano. Dentro solo escribió. Asterisk, te extraño. Maya respondió con una carta breve y un pequeño corazón al final de la firma. La caja de cedro permanece hoy sobre la repisa de nuestra chimenea. Encima descansa la vieja chapa milita de Walter, con el borde abolado mirando hacia arriba. Maya tiene nuvanos. La cabana volverá a abrir sus puertas en mayo. Ha invitado a Teresa, a Sofía y a su amigo Andrés para pasar allí las vacaciones. Mateo dedica los fines de semana a reparar el viejo muel. Y hace apenas un mes recibí la noticia de mi ascenso a teniente coronel. Con el tiempo comprendí cuál fue la mejor lección que me dio mi padre. La familia no es definida por la sangre. La familia es construida cada vez que decides poner una silla más en la mesa para quien necesita un lugar, incluso cuando otros insisten en que esa silla no existe. Esa es nuestra historia. La historia de una pequeña caja de cedro. De un abuelo que supo ver con claridad. Y de una niña de 8 años que encontró el valor para cambiar el destino de toda una familia.